Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. We are delighted to have you here for a very special session on Professor Dr. Abdus Salam, the 1979 Nobel laureate in physics and one of the most brilliant minds of the 20th century. Today's discussion will focus on the remarkable scientific contributions of Abdus Salam, his groundbreaking work, his legacy, and the profound impact he has had on the world of science and research. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Please do us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. When the house is open for Q&A and open discussion, आप भी ज़रूर इस गुफ्तगू में शरीक होइएगा. Just raise your hand first so that this microphone is given to you. Now I will like to invite Dr. Pervez Hoodbhoy, who will introduce our guest speakers and moderate today's session. Thank you very much. शुक्रिया नैयर, शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाने का. अगर दुनिया के साइंसी नक्शे पर एक नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान उस पर है ही नहीं. अफसोस की बात है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता. कोई ऐसा पाकिस्तानी साइंसदान मां सिवाय अब्दुस सलाम का नाम ही नहीं मिलता. और अगर आप पूरी दुनिया को देखें, अमेरिका, यूरोप, जहां जहां आप देखें, तो पाकिस्तानी फिजिसिस्ट, खासतौर पर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन तो हैं ही नहीं. मुट्ठी भर हैं. और कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जिसको आज हम बहुत फख्र से पेश कर सकें कि इसने साइंस के हुदूद को आगे बढ़ाया. वैसे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है. अफसोस की बात जरूर है, मगर ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि साइंस सिर्फ उन मुआशरों में तरक्की पा सकती है जहां एक खुलापन हो, जहां मजहबी तासुब और दूसरे किस्म के तासुब मौजूद न हो. जहां ये तासुबात होते हैं तो उधर फिर जो कदगनें लगाई जाती हैं और जो कदरें होती हैं वो साइंस को आगे बढ़ने से रोकती हैं. अब ये आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक सलाम साइंस फेस्टिवल मुनक्किद होना था और 3 दिन का एक प्रोग्राम बनाया गया था. लेकिन एक मजहबी जमात के अरकान वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि अब्दुस सलाम के नाम से यहाँ कोई प्रोग्राम मंसूब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उससे मुसलमान नहीं मानते और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे. लिहाजा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उनकी बात मान ली और ये साइंस फेस्टिवल नहीं हो सका. वैसे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि सन 1980 में मुझे याद है कि जब अब्दुस सलाम को नोबेल प्राइज़ मिला था, यानी कि उससे 1 साल पहले मिला था, तो उनको पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने दावत दी थी और वो आए थे. उन्हें निशान हैदर या कोई ऐसा कोई निशान पाकिस्तान मिला था, लेकिन वो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं आ सके, क्योंकि उस वक्त जमात इस्लामी के लड़कों ने कहा था कि अगर वो शख्स यहाँ पर आए तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे. तो खैर हालात तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं. मगर जी अलग बात है. अच्छा. लेकिन देखिए, ये तो एक बात ना. उसके बाद सोशल मीडिया पर एक और किस्म के हमले होने लगे अब्दुस सलाम के ऊपर, और चंद लोगों का ये दावा है कि अब्दुस सलाम तो नोबेल प्राइज के हकदार थे भी नहीं, कि उन्होंने जो काम पेश किया था नोबेल प्राइज का,
یونیفیکیشن آف ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک فورسز کا، یہ اصل میں چوری کیا گیا تھا، اور وہ اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ 2020 میں، یعنی کہ آج سے 4 سال قبل، شیلڈن گلاشاؤ، جس کو اسی کام کے لیے نوبیل پرائز ملا تھا، 3 نوبیل پرائز ونرز تھے، شیلڈن گلاشاؤ، عبدالسلام اور اسٹیون وائنبرگ. تو شیلڈن گلاشاؤ نے لکھا کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا 1961 میں، اور عبدالسلام نے اس جیسا ایک کام 1964 میں چھاپ دیا اپنے نام سے، اور پھر نوبیل پرائز اس کو اس کام کے لیے ملا جو میں نے کیا تھا، یعنی کہ میرا کام شیلڈن گلاشاؤ کا اس نے چرایا. اچھا، یہ بات تو ابھی اس نے کھل کر کی، لیکن اس سے کچھ سال پہلے 2011 میں ایک نیوکلیر فزسسٹ نارمن ڈامبے کے نام سے اس نے آرکائیو ایک ریپوزیٹری ہے، ایک ذخیرہ ہے جہاں فزسسٹ اپنے پیپرز بھیجتے ہیں. اس پر 2 پیپرز بھیجے اپنے نام سے، ڈامبے کے نام سے، ایک جو عبدالسلام اور نوبیل پرائز سے متعلق ہے، اور دوسرا جو عبدالسلام اور پاکستان کے بم سے متعلق ہے. مجھے پھر اس نے، ڈامبے نے، اس کی کاپیز بھی بھیجی. تو ڈامبے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا آج سے تقریباً 20 سال پہلے. اب چونکہ اس کا بھی نیوکلیر فزکس سے تعلق ہے، میرا بھی ہے، اور وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں عبدالسلام کا کیا کردار تھا. تو میں نے اس کو، اس کے جو میری معلومات تھی اس کے حساب سے میں نے اس کو بتا دیا، اور جو باتیں اس نے رپورٹ کی ان پیپرز میں، اس پیپر میں جو بم سے متعلق تھا، وہ ٹھیک تھی. لیکن مجھے یوں اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے دل میں کچھ مخاصمت ہے، کوئی بیر ہے، اور یہ شاید ایک ایسا شخص ہے جس سے محتاط رہنا چاہیے. اور جب دوسرا پیپر چھپا، یعنی کہ وہ جو نوبیل پرائز سے متعلق تھا، تو پھر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا. خیر، وہ بات تو 2011 کی ہے، لیکن پھر گلاشاؤ نے 2020 میں، یعنی کہ 4 سال پہلے یہ انٹرویو دیا، اور یہ امریکن انسٹیٹیوٹ آف فزکس کو دیا. تو اس میں اس نے یہی بات دہرائی کہ عبدالسلام نے میرا کام چرایا. تو اس بات کو خوب یہاں پر اچھالا گیا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے، آج ہم یہ جاننا چاہیں گے، اور 2 ایسے لوگوں سے جو عبدالسلام کو بہت قریب سے جانتے تھے. ایک ان میں سے مائیکل جیمز ڈف ہیں، یہ پروفیسر ہیں امپیریل کالج لاہور میں، امپیریل کالج لندن میں، اور بہت مانے ہوئے فزسسٹ ہیں. انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو ڈیراک میڈل ملا تھا. ڈیراک میڈل ملنا کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. امریکن فزیکل سوسائٹی کے ممبر ہیں. ان کا کام سپر سیمیٹری میں، کوانٹم گریوٹی میں، اور ایسے شعبوں میں ہے جو بالکل آپ سمجھ لیں کہ کٹنگ ایج پر ہے. بدقسمتی سے ان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں اس بات کا کچھ اندازہ تھا کہ وہ شاید آج شریک نہ ہو سکیں. وہ سن رہے ہیں، بہرحال انٹرنیٹ پر ہیں اس وقت، اور وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں کچھ ریکارڈ کر کے اپنے خیالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. Mike, if you're hearing me, and I know that you can't respond right now, but I just gave an introduction. I made a little boo-boo. I said you're from Lahore, but instead of
London, but that's okay. Fix that. So, Mike, I'm going to play the video that you sent, and you don't have to respond to it. I know you're not well. And so we're now ready to play your video on Salam. अच्छा, ठीक, ये चला दिया? Okay, good. Lights थोड़ा सा कम कर. Hello, my name is Michael Duff, and I'm Emeritus Professor of Theoretical Physics at Imperial College London. I'd like to talk to you about the Pakistani physicist and Nobel laureate Abdus Salam. I was his PhD student at Imperial from 1969 to 1972, fellow faculty member from 1979 to 1988, and the Abdus Salam Professor of Theoretical Physics from 2006 to 2015. I've written extensively about Salam, given numerous lectures about his work, and organised 2 international conferences dedicated to his memory. His death in 1996 was a great loss, not only to his family and the physics community, it was a loss to all mankind. For he was not only one of the finest physicists of the 20th century, having unified 2 of the 4 fundamental forces of nature, but he also dedicated his life to the betterment of science and education in the developing world. His legacy continues at the International Centre for Theoretical Physics in Trieste, now the Abdus Salam Centre, which he founded in 1966. The Imperial College Library was recently named the Abdus Salam Library. So I was saddened to hear from my colleague Pervez Hoodbhoy that extremists have forced the cancellation of an Abdus Salam Science Festival at Qaisar University in Islamabad, and put out videos on YouTube claiming he was not deserving of the Nobel Prize that he shared with Sheldon Glashow and Steven Weinberg in 1979. Critics of Salam's Nobel tend to fall into 3 categories. The first are ignorant non-scientists whose objections are so manifestly political or theological they cannot be taken seriously from a scientific point of view. Their ability to cause trouble must be taken seriously, of course. The second category are mediocre physicists who hope that by attacking Salam, they can attract the sort of attention they failed to attract during their physics careers. And the third category are serious physicists, notably Glashow. The troubling development is that Group 1 are now quoting Groups 2 and 3 to shore up their arguments. In particular, a 2011 attack on Salam by physicist Norman Dombey and a 2020 interview with Glashow. My purpose here is to refute these claims, so let us begin with a brief summary of the circumstances surrounding the 1979 prize. Up until the 1960s, it was believed that there were 4 fundamental forces in nature: the strong nuclear force, the electromagnetic force, the weak nuclear force, and the gravitational force. The electromagnetic force is understood very well as being mediated by an elementary particle called the photon. The mathematics was based on something called a U1 gauge group. Julian Schwinger, Glashow's PhD supervisor, suggested that perhaps there was an analogous explanation for the weak force. But there were major obstacles. What was the right gauge group? How to account for the fact that the electromagnetic force is a long-range force, whereas the weak force is short-range? And how to make sure the theory passes a consistency check called renormalizability. The story as seen by the Nobel Committee, and one that I agree with, is as follows.
In 1961, Glashow suggested the right gauge group was SU2 cross U1, which described both weak and electromagnetic forces. There were four mediating particles: the photon, the Z0, the W+, and the W-. But Glashow failed to explain the short range of the weak force in a way compatible with renormalizability, and his model was, temporarily at least, forgotten. Then in 1967, Weinberg realized that the missing ingredient was the Higgs boson, introduced in 1964. Working independently, Salam arrived at the same conclusion, publishing in 1968. However, this Weinberg-Salam model still attracted little attention until 1972, when 't Hooft proved its renormalizability. The W and Z were discovered in 1982, and the Higgs in 2012. Nobel Prizes frequently become politicized, with candidates jostling for pole position. For example, Glashow terminated his lifelong friendship with Weinberg because he had omitted Glashow's name from a talk about weak interactions in Tokyo. Weinberg, in his turn, insisted that Glashow remove some negative comments about the Weinberg-Salam model from a talk in Stockholm. He didn't. Meanwhile, Salam was doing his own politicking by getting senior physicists such as Paul Dirac to write to the Nobel Committee expressing their support. There's nothing wrong with this. The Nobel Committee solicits dozens of such letters. Yet Glashow claims in his interview, quote, "So why did Salam get the Nobel Prize? Very simply, he was nominated many times. Because he was director of the International Centre for Theoretical Physics in Trieste, Italy, and he was very close with the directors of physics institutes in many countries, almost 100 of different institutions." He continues, "So the question arises, what did Salam do? He introduced the electroweak SU2 cross U1 model in 1964. That was over 3 years after I did. He copied my work but did not cite me." Similar complaints have been made by the British physicist Norman Dombey in 2011. They were referring to a 1964 paper by Salam and Ward, who also suggested SU2 cross U1. Although Salam and Ward claim to have been unaware of Glashow's much-forgotten paper, they do say, quote, "Particularly we'd like to mention Dr. S.L. Glashow, who has expressed similar ideas to us privately," end quote. But in a way, it really makes no difference because the prize was awarded to Salam for his 1968 paper, not for his 64 paper with Ward. As Glashow himself concedes, the surprising thing in 1979 was not that Weinberg and Salam got the prize for the Weinberg-Salam model, but that Glashow was included. Quote, "Only after our award did the Weinberg-Salam theory become the Glashow-Salam-Weinberg theory." Moreover, as we learn from an email from Glashow to Dombey, this came about only because of an 11th-hour intervention by Murray Gell-Mann, arguably the world's most influential theoretical physicist, with powerful friends in Stockholm. Now, don't get me wrong. In hindsight, Gell-Mann was absolutely right, and in my opinion, all three, Glashow, Salam, and Weinberg, were worthy winners. But Shelley, with his help from Gell-Mann, can hardly complain about Abdus, with his help from Dirac. So neither of his objections, Salam's nominations, nor the Salam-Ward paper, is a valid reason for withholding the prize. Since Weinberg's paper was 1967 and Salam's paper 1968, the question of independence has arisen. I arrived at Imperial in 1969, but Bob Del Borgo organised the lectures given by Salam in 1967, and in 2016 he recalls how Salam set out the electroweak unification based on an SU2 cross U1 gauge theory, with the Higgs boson solving the long, short range riddle. He conjectured, correctly,
that his model was renormalizable. Del Borgo says, "The resulting model looked rather ugly, and it still is, and I admit that I paid little attention to it, nor do I think that Salam himself was especially enraptured by the model's beauty. A week or so later, I wandered into the physics library and came across Stephen Weinberg's Physical Review letter, which I noticed looked suspiciously like Salam's attempt. I showed the article to Salam, who was rather troubled that this was almost the same as his own research, but which was, of course, entirely independent. Matthews and I urged him to publish his work at the earliest opportunity, and this happened to be the upcoming Nobel Symposium. As they say, the rest is history. I hope that this account of the events at the time scotches all aspersions that Salam should not have been a prize recipient." End quote. Well, Salam and Weinberg are no longer with us, but I knew Steve Weinberg quite well, and he was always very gracious about Salam's contributions, before and after the prize. Why, I wonder then, is Shelley, now in his 90s, still so bitter? I got to know Shelley and his wife Joan on my annual visits to the physics summer school in Sicily, organised by Nino Zucchichi. The beach was an hour and a half away, so we had plenty of time to chat when they would give me a ride in their rental car. So I count him as a friend and professionally hold him in high regard. We never discussed his disputes with Weinberg and Salam, but I will hazard a guess. I think in part, Glashow's problem with Salam was guilt by association. Shelley's number one enemy was Weinberg, and he resented Salam and Weinberg cozying up and excluding him. Thank you very much. Thank you, Mike. Thank you very much. This certainly clarifies a lot of things in lots of people's minds. देखिए, हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं फिजिक्स में और शोबों में भी, लेकिन ये जो नोबेल प्राइज था 1979 का गैर मामूली था, क्योंकि इसके जो असरात हैं, इसकी जो अहमियत है, वो कई दूसरे नोबेल प्राइज से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जितने भी जर्रे हैं, ज़रात हैं इस कायनात में, उन इस थ्योरी के मुताबिक हम उनकी असलियत तक पहुंचे। इसीलिए इसको आजकल द स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है। एक जमाना था जब इसे वाइनबर्ग सलाम मॉडल कहते थे, और फिर जैसा कि इन्होंने बताया, ग्लैशाउ सलाम वाइनबर्ग मॉडल कहलाने लगा। अब मॉडल्स तो मॉडल्स ही होते हैं ना, वो तो इख्तराएं होती है, वो हमारे दिमाग की तख्लीक होती है। लेकिन जो चीज स्टैंडर्ड मॉडल बन जाए ना, उसकी हकीकत, फिर उसका रुतबा वो होता है जैसा कि न्यूटन के कानून का है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा हमेशा तक 100% दुरुस्त माना जाएगा, बल्कि हमें पता है कि 100% दुरुस्त नहीं है, कि इसमें तरमीम की जरूरत होगी, कि ये नामुकम्मल है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इस थियरी को जितना परखा गया है अब तक, और ये सर्न में किया जाता है, ये दुनिया जहां में जितनी भी बड़ी लैब्स हैं उसमें टेस्ट किया गया, कोई इसमें अब तक एक रत्ती बराबर खराबी नहीं दिखाई दी है, जहां तक एक्सपेरिमेंट की बात है। हमें पता है कि थियरी के लिहाज से नामुकम्मल है। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रोफेसर कैसर शफी को दावत दूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके ना 3 मुख्तलिफ अज्जा हैं स्टैंडर्ड मॉडल में। एक रिनॉर्मलाइजेबिलिटी है। अच्छा, ये वो काम है जो क्वांटम फील्ड थियरी के शुरू के दिनों में एक बहुत बड़ा मसला था, और जिसमें अब्दुस सलाम ने एक बहुत कलीदी किरदार अंजाम दिया था। उस जमाने में मेजॉन थियरीज थी, और उनकी रिनॉर्मलाइजेबिलिटी की बात थी, और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वो सादा किस्म की चीजें थी। लेकिन जो उन्होंने पीएचडी के दौरान जो काम किया था, वो
بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا. تو چلیے ایک بات رینارملائزیبلٹی ہے. اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل میں ہو جاؤں تو جب آپ کوانٹم فیلڈ تھیوری میں انٹیگریشنز کرتے ہیں تو ہر ان انٹیگریشن سے آپ کو انفینٹی ملتی ہے, تو اسے لگتا ہے کہ یہ بالکل بے معنی چیز ہے کہ آخر کوئی فزیکل کوانٹٹی انفینٹ تو ہو نہیں سکتی نا. تو اس کو کیسے چھپایا جائے, اس میں سے جو نتائج ہیں وہ کیسے اخذ کیے جائیں, تو یہ رینارملائزیبلٹی تھیوری کا مقصد ہوتا. اچھا, دوسری بات گیج گروپ کی ہے. آپ نے SU2x1 کا نام سنا, بار بار سنا. تو یہ سیمیٹریز ہیں گروپ تھیوری میں, اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کائنات میں کون سی سیمیٹریز اصل میں کار فرما ہے. یہ ایک اس تک پہنچنے میں ایک بہت دور کی نظر چاہیے ہوتی ہے. تو اس کی پہل ہائزنبرگ نے کی تھی آئسوسپن سیمیٹری سے, لیکن پھر اس کو بہت دور تک ان لوگوں نے پہنچایا. گلاشاو, سلام اور وارڈ نے مل کر, اور پھر سلام نے علیحدہ طور پر, اور وائنبرگ. اچھا, اس میں ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا, لیکن دیز آر انٹرنل سیمیٹریز آف پارٹیکلس. اور جو تیسری چیز اسٹینڈرڈ ماڈل کا حصہ ہے وہ ہے کہ اگر آپ پچھلی تھیوری کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں, جو فرمیز تھیوری آف ویک انٹریکشن تھی اور جو بہت کامیاب تھی, لیکن جس میں ایک بنیادی خرابی تھی, رینارملائزیبل نہیں تھی, تو اس تک پہنچنے کے لیے اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کا ایک نسخہ استعمال کرنا تھا, استعمال ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ماڈل کے اندر. اور یہ ایجاد نہ سلام کی تھی, نہ گلاشاو کی تھی, نہ وائنبرگ کی تھی, یہ 5-6 لوگوں کی تھی. اس میں اب ہگز کا نام تو بہت مشہور ہو گیا, اب جو پارٹیکل اس سے منسوب ہے اس کو ہگز بوزان کہتے ہیں, لیکن اصل میں اس میں ہگز تھا, اینگلرٹ, براؤٹ, کیروتھرز, کبل اور گورالنک, 6 لوگ تھے. تو یہ مشترکہ کوشش تھی. لوگ دنیا میں الگ الگ جگہوں پر کام کر رہے تھے, لیکن اس کو کیسے جوڑا جائے, یہ کام گلاشاو کا بالکل نہیں تھا. یہ کام تھا وائنبرگ کا اور سلام کا. اچھا, اب یہ جو تنازع کہ وائنبرگ نے پہلے پبلش کر دیا, سلام نے بعد میں کیا, اس پر ہم پھر بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے اب بہتر یہ ہوگا کہ میں پروفیسر قیصر شفیع کو دعوت دوں. پروفیسر قیصر شفیع یونیورسٹی آف ڈیلیویئر میں پروفیسر ہیں. عبدالس سلام کے ساتھ انہوں نے پی ایچ ڈی کی. یہ کہنا چاہیے کہ عبدالس سلام ان کے سپروائزر تھے, اور ایک عرصے سے یہ امریکہ میں ہیں. ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی. بہت بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں, جو میں ان کا ذکر بھی یہاں نہیں کر سکتا, لیکن کائنات کی جو ابتدائی شکل تھی, جو ایکسیونز ایک ہے, ان کی غیر موجودگی کیوں ہے جبکہ وہ ہونے چاہیے, تو یہ قیصر شفیع ہمیں بتائیں گے, وغیرہ وغیرہ. اور بہت سے کام ہیں یہاں. ان کے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس نے ان کے ساتھ پی ایچ ڈی بھی کی ہے, دوسروں نے بھی کی ہے. اب میں ان کو دعوت دوں گا. اچھا, ان کا کام دنیا جہاں میں مشہور ہے, اور ان کو الیگزینڈر فون ہومبولٹ ایوارڈ بھی ملا تھا, جو کہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. امریکن فزیکل سوسائٹی کے یہ رکن بھی ہیں. تو قیصر, آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ آپ ہیں موجود؟ اچھا, گڈ. سو فیل فری ٹو اسپیک ان انگلش اور ان اردو, whichever you prefer. Okay, I think probably
anything scientific will be in English. Okay. But if people want to ask me in Urdu or English, that's fine. ठीक है. So when you finish, then we'll have questions from the audience with you. But that will not be the end of the program. उसके बाद मुझे और भी आपको बहुत कुछ दिखाना. ठीक है. So I didn't prepare a speech like the arguments that I listened to. Hang on, please. अपना कैमरा ऑन कर ले. Just a moment. अच्छा. हाँ, good to see you. It's a bit bright, I guess. Actually, ये क्या नाम है? Mike Duff की आवाज भी बीच में Zoom में जरा difficulties थी. So, लेकिन I think Mike presented an excellent argument for why we should take Salam's contribution, Abdus Salam's contribution seriously, and why the Nobel Prize was awarded to Salam, right? At his peak, he was well ahead of people like Glasgow. There was a paper by Goldstone, Weinberg, and Salam in the early 60s about spontaneously broken symmetries. And then in the 64, the Higgs mechanism came along. With Kibble was at Imperial College. Can you hear me? Yes? People can hear me? Yes? Yes, good. Can you hear me? Yeah, we can hear you fine. No. So I just wanted to add something to what Michael Duff was saying. Salam was perfectly well prepared and was a cutting edge guy in terms of coming up with this idea of combining SU2 cross U1, as was pointed out, was done by Salam and Ward, following some earlier work of Glasgow, of course. But if you look at the Salam-Ward paper, someone sent it to me, by the way, yesterday, this paper of Salam and Ward from 1964. And it's much more contemporary language than if you try to read Glashow's 61 paper. I invite people who are theoretical physicists, particle physicists, to try to read Glashow's paper, Salam, Weinberg, and they actually talk about, in that paper, about an extended symmetry. They just mention it briefly, which in contemporary physics plays an important role that people work on today. So Salam was perfectly well prepared and perfectly deserved the Nobel Prize, no question, as Michael Duff explained. And as Pervez pointed out, we understand that the standard electroweak model, by the way, the standard model contains three parts: the electromagnetic force, the weak force, and the strong force. If we leave out the strong force, which is called quantum chromodynamics, we have the electroweak theory. And Salam understood very well that the model is incomplete already when people were testing the theory and saying it's a beautiful theory, which it is. In 72 and 73, he was the first one with Jogesh Pati, to come up with extending the standard model, right? So you can see how cutting edge he was. He was the first one. These two guys were the first one to extend the standard model in a realistic model. They came up with a new idea how to explain parity violation. Why in the standard electroweak theory, parity violation is put in by hand, right? You treat left and right differently. But in the left-right symmetric model, they argued that it's spontaneous in origin, which is what nature has told us so far about the electroweak theory. That the weak force is different from the electromagnetic force. One is short range, one is long range, because of spontaneous symmetry breaking. These are contemporary ideas, and these guys are the first one. Pati Salam, for instance, wrote the first papers. Glasgow followed that up later on, but Salam never complained that Glasgow copied my ideas. They wrote their own paper. Incidentally, I should add, since I used to organize summer schools with Abdus Salam for many years, many years, actually, until he passed away in 1996. There was one school I was organizing that Glasgow came. This is well after the Nobel Prize, in the early 1990s. And he wanted to give a talk. And of course, we said, perfectly fine. Glasgow came and to ICTP and gave a talk. And I still remember the title. It was called The Salam-Weinberg Voids. Now, most of you probably don't know what a void is. Void means empty in English. And when we look outside and observe the universe, there are galaxies, of course, and also there are large voids. So we had a good discussion. But what was the point about the void? He was trying to say that
Weinberg-Salam or the Salam-Weinberg theory has a Higgs mechanism. And so one of the predictions is as the Big Bang evolves with time, the universe undergoes a series of phase transitions. An example is when we go into the kitchen and start boiling water, right? At some point you keep heating and then water starts turning to steam. Or if we put water in the fridge, it becomes ice, right? So these are phase transitions. It's still water, but it's now in different form. Similarly, in the one, but he was trying to see the during. So he can. You have frozen. Now you're back. So in this talk, Glashow explicitly acknowledged that this is a Weinberg-Salam or Salam-Weinberg mechanism for producing a phase transition in the early universe, cosmic time around, let's say, 10 to the minus 10 second, a fraction of a billionth of a second, early universe. And that could, then I discussed with him because I was working on inflation, cosmic inflation, and so on. So I explained to him, look, Shelley, you can basically use this phase transition to exponentially expand and make a large void. He was very excited about it. We didn't collaborate or anything like that. But, here was Glashow explicitly acknowledging in the early 1990s at a summer school in Trieste. There's probably some record. If we can look up the records somewhere, they will find that Glashow gave a talk and used in the title Salam-Weinberg void. And we should ask him, why the heck did you do that if you don't think that Salam had anything to do with it? So this is what I wanted to say. Salam's contributions are not just in the standard model, especially the electroweak sector, but also beyond the standard model physics. For instance, their left-right model already predicts the existence of massive neutrinos. In the Weinberg-Salam model, the neutrino is massless. But in the extension they made in the early 70s, it predicts that the neutrinos are massive. And indeed, that's what we find experimentally through neutrino oscillations, right? And then, of course, their model also predicts proton decay, things like that. In Pakistan, you have, at least, I think students of Mansoor have worked on, I think Maria has worked on this, maybe Adila too, on, proton decay, because this is an important prediction of some of these theories. In the standard model, the proton, you and I are made out of protons, are absolutely stable, or essentially stable, right? But it can decay in these new theories, which are extensions. And these things are being tested. So it's well beyond his lifetime. He has passed away, but people are still writing papers on these models, still predicting things which hopefully can be tested. So there's life beyond the standard model, certainly, but the electroweak contribution of Abdus Salam is certainly there and has been acknowledged, correctly so, by the Nobel Committee. And remember, people can claim this or that, and even Glashow can write some nonsense somewhere. But the point is, the Nobel Committee does its work. It doesn't give Nobel Prizes because someone tapped on their shoulder and said, look, this is a friend of mine, give him a prize, right? Or give her a prize. It doesn't work like that. They have to do their research. They have to confirm everything. So I think Mike Duff presented it very nicely, and I can only add to that we are in good shape. So, Qaisar, that was wonderful. You were a student of Salam, and your student is here, and he will have his students, and so forth. Qaisar, how was it like working with Salam? He was a very tough person, I hear. Yeah. Salam was actually, I still remember, sometimes he is in Imperial. He, somebody like Mavis would come to the office and say, Professor Salam wants to talk to you. And you would go there and he would sit there twirling his mustache. He had a mustache then. He didn't have the beard around that time. And he would sit there and say, so Professor, tell me what you've been doing. He would tell me, ask me. And, he wouldn't say sit on a chair or something, go to the blackboard. That was the thing. And you were always intimidated. And sometimes he would travel a lot because he was running the ICTP, he was with the Atomic Energy Agency and so on. So he was not, I would say, a straightforward advisor, right? But
you could talk to other people like Tom Kibble, Robert Del Burgo, who were at Imperial, to help you with it. So, but Salam certainly, when he was coming to the department, everybody was excited because he was so full of ideas, actually. That was one thing I remember as a student, that he would throw out ideas while he was there for a short period, and he would try to help you a little bit. He would lose interest in the project you were working on if it took too long. And there are many such stories anyway, and this is not the right place to discuss it. And we can discuss them some other time, yeah. Okay, but there's something very important. Since you mentioned Tom Kibble and Bob Del Burgo, did they tell you that they had attended a course by Salam on electroweak theory at Imperial? Because that is so crucial. It's become so crucial now today. What did they tell you? So Kibble is dead. Del Burgo is yeah. Del Burgo is, I believe, ill. I'm told. I see. I didn't know that. Yeah. Okay, but what did they tell you, or did you have substantial interaction with them? And did they ever talk to you on this issue? So actually, there are emails from Tom Kibble I received when Dombey wrote something about, right? And Kibble was very upset. Remember, Tom Kibble was not my thesis advisor, but in the early 80s, we wrote two, I think, pretty important papers, actually. It's a pleasure that I wrote with him. George Lazaridis, Kibble, and I wrote two papers, which are well known. And we used to talk a lot. I go to London because I grew up in London. I go there every summer. And one of the things was go to Imperial, and we would go out for lunch. We didn't discuss it until Norman Dombey's thing appeared. In 2011, was it, you said? And then Tom was very upset about it. And then he told me about it. He said that he's so upset because, you see, in 60s, Higgs wrote his paper in 64, and as you pointed out, a few weeks later only, Kibble, Guralnik, and Hagen, I think, someone, right? These three people. And Kibble then generalized it even to non-abelian models, right? Not just a U1 theory, but SUN, if you like. So Salam was very much aware that, and remember, he wrote the paper with Goldstone and Weinberg, who came to Imperial. Even Gell-Mann went to Imperial. Gell-Mann presumably is widely regarded as the leading physicist of that generation. Gell-Mann, Murray Gell-Mann, arrogant guy. I got to know him at CERN, and we became, I wouldn't call friends, but we used to talk. And he went to Imperial also. So Salam was aware of spontaneous symmetry breaking Higgs mechanism, so it doesn't surprise me. What can surprise me is that it took them 2 or 3 years to come up with to implement it for weak interactions. And I think part of the reason was they were probably focused a little bit also on the strong interaction, trying to understand the strong theory. People had found the vector boson, the rho meson. So there was some confusion about things. But finally, they got it right. Kibble, the only time we discussed about it, to answer your question again, is around when Dombey wrote. And he said that Salam discussed it in seminars. But I was an undergraduate at Imperial at that time, so probably was blissfully unaware of these things. Preparing, I think Azhar Qadir was a student with me at Imperial. We were undergraduates together. And certainly I became a student after finishing my undergraduate degree, but Salam never talked about it, by the way, with me, that you must remember that he came to, I'm sitting in my study now, and this is where Salam has been a couple of times when I used to take him to the hospital, Johns Hopkins Hospital, in the early 90s. So he has been to my house a couple of times, and we talked a lot on the drive at home. He never even mentioned that people like Glashow had ever questioned anything. And Weinberg, who was a very distinguished and respectable man, never challenged Salam on how come your paper is in 68. He fully accepted the fact that Salam had known about it and independently discovered this mechanism of utilizing this mechanism in SU2 plus U1. So, Qaisar, do you have some time so that we can get through the rest of the program, and you could comment on that and interact with the audience as well after that?
Okay, there's a small Yeah. question for you right now. There's something urgent by Professor Okay. Hassan Azad. This is a very good occasion for me to ask. So why do physicists always talk about SU2 cross U1? Why not SO3 cross S1? I mean, why do you think of them Oh. as complex? Yeah. So SU2, you said SO3, huh? Yeah, SO3 cross S1. This is a good question. First of all, you are saying, why don't we replace SU2 by SO3? And the answer is because SU2 has doublets, which are the fundamental representations, which is how the weak interactions are described. Whereas if you have SO3, the rotation group in 3-dimension, that one doesn't have doublets, it has triplets, right? So it cannot be SO3. Oh, so It you are would be- always working yeah. at the group theory level, not at the Lie algebra level. At the group theory level, SU2 Yes, is simply connected. Yes. This is a good question. SU2 is simply connected. SO3 is doubly connected. So even that is. Okay, so SU2 is a group theory, is a covering group. Yeah. Similarly, S1 and U1. This is a very important point, and people have written wrong papers recently, claiming that in the electroweak theory there are topologically stable monopoles because they confuse U1 with S1. You see, U1 topologically might look like a circle, but in the standard electroweak model of Weinberg and Salam, U1 actually is a real line. So it's not S1. But if you embed it in a compact group like SU3, then U1 becomes S1. Yeah. Then it's topological. So as you know, Lie groups are topological spaces. Yes. So SU2 is the correct, not SO3, and U1 is correct, not S1. But U1 does become S1 when you embed it in a compact group like SU3 or SU5 and so on. Yeah. Good question. So this is going to get technical, and we're going to the short answer is it's the spectrum of particles which tells us what is the right symmetry group to use, and Salam, Weinberg, Glashow, they guessed that years ago. Okay, so as an advisor, can we take it later, please? Okay. Because there are other people who want to interact with Qaisar as well. Weinberg has been mentioned again and again. तो अब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनसे कोर्स पढ़ा था MIT में 72 में, और उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि ताल्लुक तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ 20 साल पहले दोबारा किसी वजह से उनके साथ दोबारा इंटरेक्शन होने लगी. एक हमारा दोस्त था जेरेमी बर्नस्टाइन, उसके ज़रिए से हुआ, और फिर एक ग्रुप में हम शामिल हो गए. खैर, तो उस वक्त डॉम्बे ने जब ये लिखा तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं वाइनबर्ग से पूछूं कि इसकी हकीकत क्या है. तो मैंने लिखा वाइनबर्ग को, तो उन्होंने जो जवाब दिया, खैर वो आप सारे जवाबात देखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ बात आगे बढ़ी नहीं. मैं ये चाह रहा था कि वो इसके ऊपर कुछ लिखे. तो हाँ, उन्होंने लिख भी दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में, मेरे कहने से नहीं, लेकिन खुद अपने तौर पर लिखा, कोई इंटरव्यू था कुछ. तो अब मैं चाह रहा था कि मैं उनके साथ इंटरव्यू करूं जूम पर, स्काइप पर. तो अब मैं जो ओके कैसा, आई एम गोइंग टू लिफ्ट दिस स्क्रीन अप सो दे वोंट बी एबल टू सी यू, और आपकी आवाज भी चली जाएगी. तो एक वो जो PDF है वो चला लो. So this is dated the 23rd of March 2014 from Steven Weinberg to Pervez Hoodbhoy, and it is in response to my request that he talked to me on Zoom for the public record on Salam. Dear Pervez, I am very busy trying to finish a book, but that's not the problem. In fact, I have already bought a microphone. पहले इनके पास माइक्रोफोन नहीं था, मैंने कहा कि मैं खुद खरीद लूंगा. The problem is that I am having second thoughts about the interview. My views on religion are likely to seem deeply offensive to many people. There is also a special difficulty in talking about Salam. A year or so ago, I received an email from a member of the Ahmadiyya sect, I probably have the spelling wrong, who was very angry because I had written that although Salam later became devout, when I first met him at Imperial College,
it's a misspelling over there. The rest I will not, because this is private. In the past, I have not worried too much about how people react to what I have written, but anything on the web these days risks attracting the attention of fanatics who can operate anywhere. People like Ayaan Hirsch Ali in the Netherlands and Steve Emerson in the US have had to take special steps to protect themselves. Even if I were willing to take my chances, I'm not willing to expose members of my family to any risks. So with great regret and apologies for any trouble you have already taken, I think I must withdraw my agreement to be interviewed. And then the rest you can read. Acha, I think he was misinformed. उनको अच्छा अजीब बात ये कि वो यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अहमदियों से खतरा है सलाम को. उनकी समझ बहुत कम थी इधर के मामलात के बारे में. लेकिन उसी जमाने में 2014 में आपको याद है कि यहाँ दहशतगर्दी, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी. यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था पेशावर में. कैलिफोर्निया में इससे कुछ ही दिन पहले एक कुछ इस्लामी दहशतगर्द थे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला फायरिंग शुरू कर दी थी. तो वाइनबर्ग इस खौफ के मारे पीछे हट गया और उसने कहा कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता. तो ठीक है, उसके बाद भी हमारी कुछ खतो किताबत रही और मौजूआत के ऊपर, लेकिन बस ये बात यहां पर रुकी. अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो वाइनबर्ग की है और जो खास तौर पर सलाम से मुताल्लिक है. I'm grateful to the Salam Institute for giving me this chance to say a few words about Salam and about the Institute without my actually having to get on an airplane. I knew about Salam well before I ever met him because as a graduate student, I had spent a good deal of my time reading his important papers on renormalization theory, which he extended the theory to all orders of perturbation theory. And then as a postdoc, I went on with that and developed a more or less rigorous theorem that what Salam had done would really lead to all the infinities canceling to all orders of perturbation theory. Salam evidently learned about this work. One day in 1960, when I was a postdoc at the radiation laboratory in Berkeley, I was sitting in my tiny office and there was a knock on the door. When I opened it, there was Salam. And we talked for a while about renormalization theory and about this and that. I don't recall all of it, but it was quite a friendly meeting. So it was natural a year or two later when my wife and I decided we'd like to spend a year abroad for me to write to Salam and ask for his hospitality at Imperial College, where he was the head of the theoretical physics group. And he was gracious enough to grant it. We spent a good year in London, and in particular, I contributed to the only paper I've ever written in collaboration with Salam, also with Jeffrey Goldstone. We seemed to be showing that there was no hope for a wonderful idea of broken symmetry in particle physics. Fortunately, 2 years later, 3 different groups showed that there was an exception to that, the so-called Higgs mechanism, which was later incorporated by Salam and myself into the unified theory of weak and electromagnetic forces. I didn't know it, but at that time, Salam was already thinking very seriously about extending science to the developing world and founding an institute for that purpose in Trieste, which was founded in 1964. The institute prospered under Salam and then after his death under a number of very excellent leaders.
and I'm proud to say has done very well under the latest director, Fernando Quevedo. I say I'm proud because he was my PhD student at Texas in the 1980s. So Salam's legacy continues both through his written papers and through this wonderful institute, which does so much to develop science in the developing world, but for science in general. And but nevertheless, Salam is greatly missed by many people, not least myself. वाइनबर्ग का मर्तबा साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में ग्लासहाउ से कहीं ज्यादा है, और इसका काम इतना फैला हुआ है क्वांटम फील्ड थ्योरी में, क्वांटम मैकेनिक्स में, कि आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. अब देखिए, हमेशा ये मुश्किल होता है कि कौन बड़ा है, कि ये बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन ही इज काउंटेड अमंग द वेरी वेरी टॉप पीपल. अब इस वीडियो से तो आपको ये गुमान होता होगा कि सलाम और वाइनबर्ग हम ख्याल होंगे, कि कम से कम कुछ बड़ी बातों में ये तो इत्तेफाक करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. और आज से 11 साल पहले 2013 में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जो 10 मिनट की है, और जो इस अहम मसले के ऊपर है कि नजरियाती तौर पर इनमें कितनी मुमासलत थी या कितना इख्तलाफ था. तो अब हम वो वीडियो देखेंगे. How does modern science look upon matters of faith and religion? Can a scientist really be religious, and to what extent can the pursuit of science be separated from the practice of religion? These are very perplexing questions, and depending upon which scientists you talk to, you'll get different answers. But it's very interesting to compare the views of two very great scientists and some of the most brilliant thinking minds who have reflected upon the fundamental constituents of matter and the fundamental forces in nature. On the one hand, there is Abdus Salam, a man who got the Nobel Prize in physics for unifying the weak and the electromagnetic interactions. Abdus Salam believed himself to be a Muslim, and in fact, he was legally one until 1974, when by an act of the Pakistani Parliament, his community, the Ahmadis, were declared non-Muslims. But this only strengthened his faith and his belief that his inspiration for doing science actually comes from the Quran. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 750 आयत नाजिल फरमाई हैं साइंस के बारे में. बहुत खूब. 250 आयत कुरान करीम की लेजिस्लेटिव हैं, 750 साइंस के बारे में, जिसमें साइंस कायनात के मुख्तलिफ मज़ाहिर पे अल्लाह ताला के मज़ाहिर साइंस के ज़रिए जिन जिन चीज़ों से होते हैं उनका जिक्र है. और मुसलमानों को बार बार ये कहा गया है. Salam put his motivation for seeking the unification of the forces on the concept of Tawheed, the uniqueness of God. I would never have started to work on this subject if I was not a Muslim, if I had not believed in Tawheed. If you are a particle physicist, you would like to have just one fundamental force and not four. That's the real unity between the forces. If you're a Muslim particle physicist, of course, you'll believe in this very, very strongly, because unity is an idea which is very attractive to you culturally. But if you are not a Muslim fundamental for particle physicists, then you may or may not believe this. This was the reason why we have scored over others in that sense. In yet another interview, Salam says that his search for particles which are more elementary than the quark and the electron also comes from the Islamic notion of unity
Tawheed or Wahdat. That the present thinking is that the quarks and the electrons, which we now believe to be the fundamental particles, are not fundamental objects. There are things called pre-quarks or pre-quarks. And there again, we would like to have just one kind of stuff, not 18 quarks and 4 electron-like objects. We would just like to have one stuff. And then that stuff should be similar, should have the same properties as the force and matter. But why? Why we are so fascinated by this oneness? For my case, it's clear. It's the Wahda, which comes from my Islam. Wahdat fil Islam. Salam's work, of course, was excellent physics. It earned him the Nobel Prize, and we got a deep insight into the fundamental constituents of matter. But on the other side of the Atlantic was Steven Weinberg, who had arrived at the same theory almost simultaneously. In fact, just a few months earlier, he had published his paper on the unification of weak and electromagnetic forces. But Weinberg has a very different outlook on life and on religion. Here is what he has to say. The God of traditional Judaism and Christianity and Islam seems to me a terrible character. He's a God who's obsessed with the degree to which people worship him and anxious to punish with the most awful torments those who don't worship him in the right way. Now, I realize that many people don't believe in that anymore who call themselves Muslims or Jews or Christians, but that is the traditional God, and he's a terrible character. Many people do simply awful things out of sincere religious belief, not using religion as a cover, the way Saddam Hussein may have done, but really because they believe that this is what God wants them to do, going all the way back to Abraham being willing to sacrifice Isaac because God told him to do that. Putting God ahead of humanity is a terrible thing. This, of course, is Weinberg's personal opinion, and one may or may not agree with him. But about 40 years ago, when I took a course from him in quantum mechanics at MIT, I was certainly not aware of his philosophical or religious leanings. When I heard that he is often called a Jewish atheist, I was intrigued by the term and sent him an email asking for a clarification. Here's what he wrote. Pervez, I have never belonged to any organized religion, so in this sense I never was a Jew, but Jew can, like Arab or Kurd, refer to a member of an ethnic group, usually with a sense of common feeling with other members of the group. In that sense, I am and have always been a Jew. I suppose that you could say that I'm an ex-deist, as I had some vague belief in God until about age 10. All best, Steve. Weinberg's point of view is clearly the diametrical opposite of Abdus Salam's, and yet these two great minds came to exactly the same theory of physics, the nature of fundamental particles, a view into the very guts of nature, in spite of having these very different philosophical attitudes. So how is this possible? About 25 years ago, I wrote a little book. It's called Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality. I requested Professor Salam to write the preface, but didn't really expect that he would agree because we have such a different point of view on some matters. But to my great surprise, he not only agreed, but he wrote. In fact, I do not disagree with Dr. Hoodbhoy on anything that he has written in this book. And then he goes on. I'll just read a part which is relevant to the issue of unification of Weinberg on the one hand and Salam on the other doing the same thing. He wrote, "The author also quotes Steven Weinberg's and my research and says it made no basic difference to our work whether I was an avowed believer,
and Weinberg an avowed atheist. I can confirm that he is right. We were both geographically and ideologically remote from each other when we conceived the same theory of physics for unifying the weak and the electromagnetic forces. If there was any bias towards the unification paradigm in my thinking, it was unconsciously motivated by my background as a Muslim. In 1986, Salam and I wrote the preface to a book. It was by two scientists, John Ziman and Michael Moravcik. It's called On the Road to Worldwide Science. I'll just read a few lines from this essay. One can persuasively argue that science is the natural outcome of human intelligence. Rational man has emerged from the realms of biological evolution, endowed with innate mental structures capable of abstract thought. Epistemological and linguistic research bring evidence that humans are intricate pre-wired computers needing only external stimuli to set cognitive and creative processes into operation. This is co-signed by Abdus Salam and myself. To conclude, a lot of people these days want to extract scientific facts from various holy books. But this is so utterly useless. As the example of Weinberg and Salam shows so brilliantly, a scientist can have this ethnicity or that. He can belong to this country or that country. He may have this religious belief or no religious belief, as in the case of Weinberg, and yet they can all agree. This is so reassuring in a world where there are so many differences and divisions within us, but we can all agree on a basic measure of what is true. Okay, so now I think we are ready to interact with Qaisar. And Qaisar, are you there? Can you interact with us now? You need to turn on your camera. Acha, chali. So until he turns up. हाँ, तो मैंने तो अपनी बात मुकम्मल कर ली. आप अब जो कहना चाहें, जो सवाल करना चाहें मुझसे, कैसर से, तो डॉक्टर साहब, आपका ये नज़रिया है बहुत अरसे से कि मज़हब और साइंस अलग है, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें फिर डेफिनेशंस पे डिपेंड करती हैं ना कि हाउ डू यू डिफाइन रिलीजन. तो अब आपकी रिलीजन की डेफिनेशन डिफरेंट होगी, किसी और की डिफरेंट होगी. मसला ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ. कहीं ना कहीं एक मैटर है, एक प्रॉब्लम है ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि कॉज एंड इफेक्ट का मसला है. चलें ये समझ लीजिए कि बीमारी का मसला है. तो रिलीजन उसकी एक कॉज बताता है कि आपने ये किया है, दिस इज द कॉज, इसकी वजह से आप बीमार हुए. और साइंस भी एक कॉज और इफेक्ट बता रही है कि ये बीमारी की ये कॉज है. और वो दोनों कॉजेज जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. ठीक है, फिर रिलीजन उसका इलाज भी बता रहा है और साइंस भी उसका इलाज बता रही है उसी बीमारी का, और वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं. तो क्लैश तो कहीं ना कहीं होगा ना, इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? जी, सवाल आपका मुनासिब है. अब साइंसी सोच ये है कि जो कुछ इस दुनिया में होता है उसके मादी असबाब हैं. तो अगर बीमारी होती है, ज़रूर कोई ना कोई जरासीम होंगे. वो माइक्रोब्स, वायरसेस हो सकते हैं, या बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फंगाई हो सकते हैं, लेकिन उनके सबब आप बीमार पड़ गए. और इसीलिए फिर उसका इलाज भी ढूंढा जा सकता है. तो मिसाल के तौर पे जब यहाँ
کووڈ آیا تو یہ بہت لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی عذاب الہی ہے، لیکن پھر اس کا ویکسین بھی ڈھونڈا گیا. یہی بات ہم ایڈز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. وہ ہماری بد کرداری کا انجام سمجھا جاتا تھا، جبکہ پتہ چلا کہ وہ بھی ایک وائرس ہے، بڑا ایک خبیث قسم کا وائرس ہے جسے ختم کرنا بڑا مشکل کام تھا، مائکرو بایولوجی کا سب کچھ. تو یہ سائنسی سوچ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے یہاں پر اس دنیا میں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادی سبب ہے جسے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. جبکہ مذہبی سوچ یہ ہے کہ یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ ہماری بد کرداری کے سبب ہے. تو اگر یہاں کوئی زلزلہ آیا تو وہ اس لیے آیا کہ ہم راہ راست سے ہٹ گئے. اور یہ سوچ بہت عام ہے. میں خود اس کا شاہد ہوں، اس لیے کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو پورا ملک گڑ گڑا تھا، سمجھ رہا تھا کہ یہاں ہماری کوئی کوتاہی ہے جس کے سبب یہ ہوا. اور زلزلے زدہ علاقوں میں جب ہم گئے تھے تو یہی چیز ہم نے دیکھی تھی. اور ٹیلی ویژن سیٹ توڑے جا رہے تھے اس لیے کہ یہ سمجھا گیا تھا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے یہ خرابی پیدا ہوئی. سائنس اس کے بارے میں کہتی کہ یہ تو ہماری جیولوجی کا ایک نتیجہ ہے کہ جب زمین پگھلی ہوئی حالت سے ایک سالڈ حالت میں پہنچی تو اس وقت یہ تودے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے تھے تو کبھی کبھی یہ پھسل جاتے ہیں وغیرہ. تو اس میں کوئی ماورائی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں زلزلے آتے ہیں. اس کے اسباب خالصتاً مادی ہیں جن کا تعلق فزکس کے قانون سے ہے. اور گو کہ ہم فزکس اتنی اچھی جانتے نہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کب زلزلہ آئے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ موسم ہے. تو موسم کے پیچھے بھی کیا ہے؟ موسم ہائیڈروڈینامکس کا کھیل ہے. تو یہ سوچ ہے سائنسی سوچ ہے. باقی اب کون سا درست ہے کون سا نہیں ہے یہ تو اپنی مرضی پر ہے. میں اس پہ مزید بات کر سکوں؟ جی ضرور. میرا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا مین مدعا یہ تھا کہ یا چلیں زیادہ اس کو اس طرح کریں کہ اس دنیا میں سائنس چلتی ہے اور مذہب کا تعلق اگلی دنیا میں، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مذہب یہ نہیں مان رہا تو کیا کریں؟ یا جو مذہب کے پھر سوال یہ کہ مذہب کیا ہے؟ کیا مذہبی لوگ جو ہیں یا جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مذہب یہ ہے تو ان کی بات نہ مانے پھر مذہب کیا ہے؟ لیکن اب کوئی نہ کوئی تو ٹھیکیدار ہوگا نا پھر. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں بھی جو ہے مذہب کا عمل دخل ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو کلیش مطلب پھر ریزالو کیسے کریں گے؟ دیکھیے عملاً تو لوگ یہ مانتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ جا کر اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے. لیکن زندگی بعد الموت میں کیا ہوتا اس کے بارے میں فزکس بالکل خاموش ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ جب ہم خاک میں ملیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. لہٰذا کچھ لوگ انشورنس پالیسی نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مانو وہ بھی مانو. تو یہ ہر ایک کا انفرادی فعل ہے، اس کی اپنی پسند ناپسند ہے اور اس پر سائنس مکمل طور پر خاموش ہے. سائنس یہ نہیں کہتی کہ کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد، نہیں، ایسے بالکل نہیں کہتی. یہ نہیں کہتی کہ خدا نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے، 1 ہو سکتا ہے، 5 ہو سکتا ہے، 25 ہو سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہندو مانتے ہیں 5000 ہو سکتے ہیں. ہمیں کیا اس سے. So I'd like to give reference to some of the discussions that were. Number one, there was a reference of Glashow saying that Salam followed him. But I was present myself in the summer of 1966 at Brown University at a conference on electrodynamics, which I understood nothing, by the way. I'm not a physicist, but I was present there because I happened to be in that area. And it was Schwinger was there,
Purcell was there, and Cooper, who subsequently, all three of them were Nobel laureates. And the session that I went to see, it was chaired by Dr. Abdus Salam. And as it was pointed out, that Schwinger was an advisor or a professor of Salam. So it's obvious that all of them looked up, and Salam was the star of that conference that day. When he came up to speak, the whole audience stood up. One thing I want to say. Number two, that in the there was a reference to his coming to Islamabad, where after his Nobel Prize, he was invited to give a lecture. So I have known Salam for some time, and I've shared many things. So he gave me personally a copy. He reminded me and gave me a copy of the speech that he had written on that occasion when he was to be given the honorary doctorate at Qaisar University. And he was quite saddened by the fact. He said, look, it was a 25-page address which he was to give at the university, in which he said, look, he gave me a copy, and I had it for a long time. Every page on that had an ayat from the Quran. Every page on top of it had an ayat from the Quran. But the organizers asked him that you give us a copy of your speech, and then we will make copies of it and distribute it to the audience. Then he told me what you said. His admission was banned. He was not allowed to. But every single page had an ayat from the Quran. But later on, this paper was distributed with all the ayats omitted. The first 1 inch of every single page of those 25 pages was erased, was whitened out, and the rest of it was distributed. 2. Number 3, I want to point out that in 1972, Salam had this idea of starting an Islamic Science Foundation. This was after the quadrupling of the price of oil, and there was a lot of money coming into the Muslim world. Salam saw this as an opportunity of bringing science and technology to the entire Muslim world. So he began a very serious work upon building this science foundation. I happen to know this because I was, in those days, a collaborator as president of the Pakistan Association of Engineers and Scientists in North America. And he told me, and I volunteered, that I will bring our association, which had several hundreds of very distinguished scientists, engineers all over North America, who would be willing to contribute their time and effort in helping building this Islamic Science Foundation. This Islamic Science Foundation concept was to be funded with $2 billion to be raised from the oil money of the Muslim world. Its headquarters was in Jeddah, and this idea was tabled at the Islamic Summit Conference in February 1974 in Lahore, the famous Islamic Summit Conference, which I'm sure every schoolboy here knows about. So in that session, this subject was brought up, and it was tabled to the ministerial level. This was a summit conference where all the presidents and kings of the Muslim famous names of the world, Gaddafi, Shah Faisal, and Yasser, all of them were there. So this subject was discussed. It was tabled to the ministerial level, and the Prime Minister of Malaysia was tasked with spreading this further. However, what happened is that within a few weeks after that, I read in the newspapers in America that Saddam's community is banned, it will not be given visas to come to Saudi Arabia. At that point, I said, that's it. The relationship that I developed with him on behalf of the Pakistan Students Association of Engineers and Scientists in North America, and this dream of building up science and technology in the Muslim world had come to a crash. Later on, I met Salam several times, and I asked him about that. He said, yes, it's there, but it is what never happened. So I want to bring this on record. Thank you. That's true and very sad. In fact, Salam speaks of his greatest disappointment of not being able to do enough for Pakistan. He did a lot. He created Suparco.
He created various agricultural research institutes. He helped Pakistan in its initial nuclear program as well. Whether that's for good or bad is a point of view. But the disappointment that he felt stayed with him till the very end of his life. We know that. اچھا، یہ میں کچھ لائنز جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں شیلڈن گلیشاؤ کا جو نوبل لیکچر تھا، جہاں پہ اس نے نہ صرف یہ بات تسلیم کی کہ اس کا جو 1961 کا پیپر ہے اور جو 1964 کا پیپر سلام صاحب لوگوں کا وہ انڈیپینڈنٹ کام تھا، اور بلکہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ بھی اس نے بتائی ہے. فیو لائنز ہیں. وی کم ٹو مائی اون ورک، جہاں پہ بریکٹ میں اس نے اپنا ورک 1961 کا سائٹ کیا ہے، ڈن ان کوپن ہیگن ان 1960 اینڈ ڈن انڈیپینڈنٹلی بائی سلام اینڈ وارڈ، یہاں پہ 1964 کا پیپر ہے. وی فائنلی saw that a gauge group larger than SU2 was necessary to describe the electroweak interaction. Salam and Ward were motivated by the compelling beauty of gauge theory. I thought I saw a way to a renormalizable scheme. تو یہاں سے بھی آپ وہ دیکھیں، وہاں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنے نوبل لیکچر میں، اور ایکسپلین بھی کر رہا ہے کہ ان کی کیا موٹیویشن تھی جو کہ ڈفرینٹ تھی میری سے. اور اب 2020 میں اگر وہ یہ بات کرتا ہے کافی ہے، تو وہ اپنی بات کو جو کہ ایک لارجر آڈینس میں وہ کر چکا ہے اس کو ایک الگ. ہاں، اور یہ عجیب بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ رنجشیں اتنی بڑھ کیوں گئی؟ کیسے ہوا کیا کہ پہلے جو اس کی اور وائنبرگ کی دوستی بھی تھی، تو یہ ایک ہی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، برونکس ہائی اسکول ان نیو یارک، لیکن پھر نوبیل پرائز کے بعد 79 کے بعد ان کی بات چیت بھی ختم ہو گئی. اور جیسا کہ مائک ڈف نے کہا، آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا کہ اصل مخاصمت سلام کے ساتھ نہیں تھی، اصل مخاصمت وائنبرگ کے ساتھ تھی. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ہم نے ابھی عبدالس سلام کے ہم نے جب بات کی، وہ بھی ان کے پیچھے ریلیجس موٹیویشن تو تھی، وائنبرگ کی نہیں تھی. اب آپ نے بھی اپنے ویوز بتائے، لیکن اگر ہم آرگنائز ریلیجن کو چھوڑ دیں سائڈ پہ، ہندوازم، جوڈیزم سب کو چھوڑ دیں، اس شیئر کمپلیکسٹی آف دا یونیورس جو ہے ہماری، اور جو اماؤنٹ آف کوئنسیڈنسز ہیں دیٹ لیڈ اس ٹو بی ہیئر رائٹ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دس، ڈو یو بلیو دیر از اے کریٹر؟ بھائی وہ کوئی میرا خیال ہے اچھا سوال نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کا کچھ موقع نہیں ملے گا نا. تو اس مسئلے کی طرف آئیں. یہ میں اس لیے دیکھیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ فزکس کے قانون ہیں جو اس کائنات کو چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس مادی دنیا میں ہمیں سوائے اس کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن یہ سوال ضرور اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ قوانین کس نے بنائے؟ تو وہاں پر یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ماورائی طاقت ہو جس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو تمام انسانیت کا ہے نا. ہم اسباب تلاش کرتے ہیں، تو واٹ از دی الٹیمیٹ کاز، اور پھر اس الٹیمیٹ کاز کی طرف جاتے ہوئے پھر خدا یا تو ہے یا انہیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ یونان کے زمانے میں دیکھیں تو مہا خدا جو تھا زوس کے نام سے، اس نے یہ تمام کائنات تخلیق کی تھی، اور پھر چھوٹے چھوٹے خدا تھے ادھر ادھر جو مختلف چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے. کوئی زیر زمین ہوتا تھا، کوئی سمندر میں ہوتا تھا، کوئی یہ کرتا تھا، کوئی وہ کرتا تھا. بہرحال وہ فلسفے کی بات ہے. ہم اس وقت سلام اور وائنبرگ اور گلیشاؤ کی بات کرنا چاہتے ہیں. سر میرا سوال یہ تھا، جو وارڈ کا اور سلام کا پیپر تھا، تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا موڈیفیکیشن کی تھی. جو ریپریزنٹیشن گلاشاؤ کی جو ریپریزنٹیشن تھی، انہوں نے ٹرپلٹ کی بجائے ڈبلٹ لیے تھے.
تو اب SU2 क्रॉस U1 جو کہ گلاشو نے یعنی کہ پرپوز کیا تھا, اس کے ساتھ ٹرپلٹ پاسبل ہے, یعنی کہ SU2 کا تو ڈبلٹ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ سلام کی یہ جو چھوٹی سی موڈیفکیشن ہے کہ انہوں نے ایک رائٹ ریپریزنٹیشن لی, یعنی کہ ڈبلٹ بنا دیا. SU2 میں بھی ٹرپلٹ ہوتے ہیں. آپ J=1 لیں تو that gives you اوکے +1 0 -1. ٹھیک. لیکن سر انہوں نے پھر رائٹ جو ریپریزنٹیشن ہے وہ تو ڈبلٹ والی ہے نا, تو کیا یہ اتنی بڑی مطلب موڈیفکیشن تھی کہ سلام اور وارڈ کا جو پیپر ہے اس کو کافی حد تک ڈفرینٹ سمجھا جائے یا بہت بڑی ایکسٹینشن سمجھا جائے؟ اور دوسرا اس کا پارٹ دوسرا سوال ایکچولی یہ ہے, جو پیٹی سلام ماڈل ہے SU2 क्रॉस پتی یہ جوگیش پتی ہے. اوکے, جوگیش پتی اور سلام کا جو ماڈل ہے, کہ آج بھی وہ جو 74 والا جو ہے وہ آج بھی اس کا کچھ نہ کچھ استعمال ہے, کیونکہ سپر سمیٹری کا جو آئیڈیا ہے سلام کا وہ تو بہت بعد میں اس تھیوریٹیکل فزکس میں کام بھی آیا. تو اگر اس کی بات نہ بھی کریں, اسلام کی باقی کنٹریبیوشنز کتنی بڑی کنسیڈر کی جانی چاہیے الیکٹروویک کے کمپیریزن میں؟ تو اس پر منصور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جو ٹرپلٹ ہے وہ 2+1 میں بریک ہو جاتا ہے, تو افیکٹیولی وہ سیم ہی چیز ہے. اسلام صاحب نے اپنے پیپر میں جو ٹرپلٹ دیا وہ SU3 کا ٹرپلٹ ہے, ٹھیک ہے. تو SU3 جو ہے وہ کنٹینز SU2 क्रॉस U1, تو جسٹ فار کنوینئنس انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے, ون افیکٹیولی وہ SU2 क्रॉस U1 یعنی 3 کنٹینز ڈبلٹ پلس سنگلٹ. ایک اور اس میں سے کوسچن تھا کہ ان کے جو گیج بوزونز ہیں, گلاشو نے آئی تھنک 4 لیے تھے, یہ فوٹون اور پھر Z0 اور دونوں باقی دونوں بھی آئے, لیکن سلام کے آئی تھنک پیپر میں 3 ہیں یا انہوں نے بھی 4 ہی کنسیڈر کیے ہیں, کیونکہ گلاشو کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 4 گیج بوزونز والا مین یعنی کہ لگتا ہے. تو یہاں بھی 4 گیج بوزونز ہیں, 3 میسو ہیں, 1 میسلس ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. شکریہ. میرا جی کویسچن ایکچولی یہ اس پہ تھیوریٹیکل فزکس پہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے کافی ایسپیکٹس دیکھے, چیلنجز اور مطلب ڈاکٹر سلام کی کنٹریبیوشنز اور پھر لاسٹ اپرچونیٹیز, پوری ایک سٹوری ہے. تو اب لوکنگ فارورڈ کیا طریقہ ہے, کس طرح سے ہم ان کی لیگیسی کو ایز مچ ایز پاسبل آگے بڑھا سکتے ہیں, اور جو مسڈ اپرچونیٹیز ہیں ان کو سمیٹ سکتے ہیں, اور لوکنگ ٹو دا فیوچر ہم کس طرح سے لیسن سیکھ سکتے ہیں اور کچھ بہتر کر سکتے ہیں ان دا فیوچر ود ہز کنٹریبیوشنز اینڈ لیگیسی. دیکھیے ہمیں سلام کی مجاوری تو نہیں کرنی ہے یہاں پہ. ہم سلام کی بہت سی اچھی باتیں ہیں, بریلینٹ فزسسٹ, ان کے مذہبی عقائد سے کم سے کم مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں کوئی. تو لیگیسی سے مراد کیا؟ ہاں سائنٹیفک ایکسلنس کی لیگیسی اگر ہے تو اسے ہمیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ یہاں اس کے لیے ایک ماحول تیار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس لحاظ سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے گزشتہ 20 30 40 سال میں. تو اب اگر یہاں سے اچھے سائنسدان نہیں پیدا ہوں گے تو بس پھر گاڑی اسی طرح سے یہاں چلتی رہے گی. اور اچھے سائنسدان تو تب پیدا ہوتے ہیں جب ایک کھلا ماحول ہو اور جب یہاں ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے. تو اب یہاں اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ ادھر ہم اپنے طور طریقے کیسے بدل سکتے ہیں, ایک تعصب سے پاک معاشرہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے کی طرف بڑھا سکتی ہیں. فالو اپ کویسچن وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کولیبریشنز جیسے جو ٹریسٹی اٹلی میں جو انسٹیٹیوٹ ہے ان کے ساتھ ہمیں آبسٹیکلس تو پتہ ہیں کہ کیا ہیں, لیکن گیون دی آبسٹیکلس کیا چیزیں ہم انٹرنیشنلی کر سکتے ہیں, کیا چیزیں ہم ریجنلی کر سکتے ہیں, مے بی اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کولیبریشنز کر سکتے ہیں جو کہ یہی سائنٹیفک سوچ
اس کو آگے بڑھائے اور یہ کلیئر تھنکنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کو آگے بڑھائے؟ انٹرنیشنل کوآپریشن تو بڑی اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس سے ملک نہیں بدلتا. ملک بدلتا ہے جب آپ اپنے تعلیمی نظام کو سدھارتے ہیں، اور یہ بہت بگڑا ہوا نظام ہے. بگڑا ہوا اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اپنا پیمانہ یہاں کا لوکل رکھا ہے، جبکہ ہمیں اپنے آپ کو ناپنا چاہیے باہر کی دنیا کو دیکھ کر. تو مثال کے طور پر باہر کے اسٹوڈنٹس کس لیول کے پرابلمز حل کرتے ہیں، ہمارے ہاں کس لیول کے کرتے ہیں. باقی دنیا میں رٹا نہیں چلتا. جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کی بنیادی خرابی وہ ہے، اور اس کو باہر والے دور نہیں کر سکیں گے. انٹرنیشنل کولیبریشن اس چیز کو ختم نہیں کر سکے گا. یہ کام ہمیں خود ہی کرنے ہوں گے. اوکے، میں سوچ رہا ہوں کہ اسلام کیا شروع سے ہی ریلیجیس تھے، یا پھر کسی خاص سٹیج کے بعد یہ زیادہ ہو گئے تھے؟ اور اوور آل کیا ان کو کسی سٹیج پہ یہ احساس ہوا تھا کہ بہت زیادہ ریلیجن کی طرف جانے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ میرا خیال ہے کہ جب سن 74 میں ان کی کمیونٹی کو اسلام سے خارج کر دیا گیا تو ان پر ایک بہت زبردست نفسیاتی اثر پڑا. اور یہ نہیں کہ انہوں نے پاکستان سے تعلق ختم کر دیا، لیکن وہ زیادہ مذہب کی طرف مائل ہوئے. یہاں تک کہ پہلے وہ کبھی محمد عبدس سلام نہیں لکھتے تھے. جب انہوں نے میری کتاب کا دیباچہ لکھا تو میں حیران ہوا شروع میں کہ میں تو ان کو عبدس سلام جانتا ہے، محمد کہاں سے آ گیا. تو یہ فرق 1974 کے بعد آیا. اس سے پہلے انہوں نے کبھی محمد عبدس سلام اپنے آپ کو نہیں لکھا تھا. بہرحال جی ان کو پتا تھا کہ اب پاکستان میں ان کا فنکشننگ ویسے نہیں ہو سکے گی جیسا کہ پہلے تھی، اور بٹ ہی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو گیو اپ ہز فیتھ. ان کا جو فیتھ تھا وہ اور زیادہ پختہ ہوا، اینڈ no, he didn't back away. Okay, originally I wanted to ask this question from Qaisar, but I don't know whether he is available. I wanted to tell... Yeah, I'm still here. I'm still here. Oh, he's still there. Okay. Oh, good. So then, Qaisar, we can. ابھی آ گئی ہاں. Oh, good. Welcome back. Yeah. Sure. I've been listening actually. Oh, good. Okay, so there's a question for you. Okay, so I'm Mohammad Siddiqui and I come from computer science background, software engineering and AI. So first of all, a little bit of comment that we want Qaisars like you, not other ones. So the question is from Dr. from you and both whoever is willing to answer. My question is that the people who are the producer and conceiver of such propaganda, now on one hand I am very tempted to think that they are intelligent people because they have high social intelligence, they have high political intelligence. So do they spread and propagate and create such lies knowing that these are lies, or they are succumb to their own lies? Because one can lie from two point of views, that one knows that I'm lying but still there is some motivation, political and whatever, and one lies, but one knows the truth. And the second, such which are kind of naive people, which most of the public is in our society, who really believes in lie and they are not like the words these are truth and the lies. But I am talking about the propagators and the so-called leaders, because I am very much not able to understand that such people don't know the truth. What I think that they know the truth,
but they choose to lie. So what do you think? This kind of psychological question related to psychology, but in this domain. Sir, over to you. Well, I really, honestly, quite frankly, I've not been in Pakistan for so many years. It's very hard to judge such a thing. I won't be able to say anything sensible about it. But I like your subject, artificial intelligence and computer science, because we have been trying to read with my current students something about quantum information, quantum error correction. That plays, and so I've been trying to learn it myself, actually. This is not my subject. It's a fascinating subject you're working on. On the other hand, on this personal thing of how people think and what they want to do, some people may have the time, may have the inclination. I think we should probably can only guess. I cannot say anything meaningful about it. Sorry about that. एक बात तो वाज़ेह है कि नफरतें बेचना इंतहाई मुनाफा बख्श है, और आजकल के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में, आपका चैनल अगर उसके व्यूज़ बहुत हो ना, तो फिर आपकी जेबें भर जाएंगी, डॉलरों से भर जाएंगी. तो उसके पीछे एक महरिक तो ये है. अब असल सोच ऐसे लोगों की क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये तो अल्लाह ही जाने. Okay, so just one thing about the artificial intelligence. If you are going into that, it is kind of 180 degree opposite to what how physics were, because physics is like we form first principles, and then from first principles we apply that. And in artificial intelligence, we call it is a black box. We don't know what's inside. What the model has learned, we don't know. We just know this is the input and this is the output. What's inside the model? What's the equations? We know that it has learned something, but we don't know that. Yeah, you should come to our session on large language models in 2 days from now. Yeah. हाँ, मेरे ख्याल में जो scientific record था वो तो has been set straight, but there's another record also that needs to be set straight, and that is the smear campaign against Professor Salam, जो कि आपको मतलब डेवू के अड्डों पर भी किताबें मिलती हैं कि अब्दुस सलाम कादियानी और कि उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स इंडिया को बेचे, एंड एज अ कंसर्टेड स्मेयर कैंपेन आल्सो. सो इट वन आल्सो नीड्स टू मेंशन कि जब यूनेस्को की डायरेक्टर की जो नॉमिनेशन थी वो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था सलाम साहब को नॉमिनेट करने के लिए. उन्होंने साहबजादा याकूब खान को नॉमिनेट किया था. येट Abdus Salam never gave up his Pakistani nationality, even though the Italian government, I believe, had offered to nominate him from their side. Is that correct? Yes, but that wouldn't have worked. You have to be nominated by your home country. Yes, yeah. Salam never changed his nationality. He remained Pakistani to the end. Can you please detail the inputs of Dr. Salam in the Pakistan's nuclear program? Is that for me or for Qaisar? No, for you, for Pervez, for you. We didn't talk too much about. He used to tell me a little bit about the Pakistan Atomic Energy. Remember, he was a chief scientific advisor to the president of Pakistan for many years. And there was you had a leader called, the first one was Usmani, was the head of, and Salam knew him well. So, but we didn't really discuss nuclear things with Salam. Yeah. In this I didn't case, discuss if you are really interested, Norman Dombay's paper on this is, I think, correct. और मुख्तसर ये कि हाँ 72 में जब मीटिंग हुई थी मुल्तान में, भुट्टो ने जो कॉल की थी, और ये सुकूत ढाका के 6 हफ्ते के बाद की बात है, तो उस वक्त अब्दुस सलाम मौजूद थे, और उस वक्त वो पूरी तरह से बम बनाने के हक में थे. 74 तक वो इस प्रोग्राम के साथ साथ चलते रहे, बल्कि उन्होंने अपने स्टूडेंट रियाजुद्दीन से ये कहा कि त्रियस्ते में एक थियरी ग्रुप बनाओ जो इम्प्लोजन स्टडी करे. इम्प्लोजन आपको पता है कि एटम बम का बुनियादी मैकेनिज्म होता.
وہ خود اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ یہ چھوٹا کام ہوتا ہے. بم بنانا آج کل کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کی فزکس تو اب سیکنڈ کلاس تھرڈ انجینئرنگ کا کام ہے, تو خود اس میں وہ شامل نہیں تھے. البتہ 80s میں ان کے رویے میں فرق آنے لگا جب انہوں نے ایک تو یہ کہ پاکستان سے دوری ہو گئی, دوسرے یہ کہ جو ایک امن کی طرف ایک فضا چل پڑی تھی, ایک ماحول بن رہا تھا, ڈس آرمنٹ موومنٹ تھی, تو وہ اس میں کسی حد تک شریک ہوئے. ایک ڈسکشن ہے, ایک اور ڈسکشن ہے کہ سلام صاحب اور وائنبرگ جو ہیں ان کا ایک نقطے پر آئے ہیں دونوں, لیکن ایک ریلیجن ہے اور ایک نان ریلیجن. تو یہ بھی ایک چیز ثابت کر رہی ہے کہ ان کے پیچھے ایک کریٹر سملر ہے, کامن ہے. وہ اس طریقے سے کہ سلام صاحب نے اس کو ایک نام دیا کہ خدا کی طرف سے وہ چیز ان کو دکھی اس نظریے میں آئیڈیا ملا ان کو. لیکن ادھر سے وائنبرگ جو کہ خدا کو نہیں مانتا, وہ اس نے صرف اس لیول پہ کہا کہ میں نہیں مانتا, لیکن اس کو بھی آئیڈیا اسی کی طرف سے آیا جدھر سے سلام صاحب کو آیا. یہ ایک کامن پوائنٹ ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریٹر ہے, اور وہ دونوں سیم کریٹر تھا جس کی بیس پہ یہ چیز ثابت ہوئی ہے. ٹھیک مناسب کہ دونوں نے کام کے پیچھے کو ایک ساتھ اسی وجہ سے کیا کہ دونوں نے اس سے پیچھے جو سائنس ہوئی تھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور خیالات اسی انداز میں ایک آگے بڑھے. تو اس لیے نہیں کہ کوئی کریٹر تھا اس نے دونوں کے دل میں ذہن میں ایک ساتھ خیالات ڈالے, یہ بات نہیں تھی. اس سے پہلے کی جو سائنس تھی وہ دونوں نے پڑھی ہوئی تھی. ہاں, اور دونوں بہت اعلیٰ ذہن کے حامل تھے. تو آخری 2 سوال ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں یہ ختم کرنا ہوگا. یہ ایک سوال ریکرنگ سوال کی وجہ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں. اگر 2 ڈفرینٹ طرح کے آئیڈیاز ہوں اور وہ ٹوٹلی پیرلل ہوں, تو کیا 2 پیرلل آئیڈیاز کبھی ایک پوائنٹ پہ یونیفائی ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نیوٹن اور لائبنٹس دونوں نے الگ زاویوں سے کیلکولس ایجاد کی. اب کیلکولس کیا ہے؟ کیلکولس از اے اسٹڈی آف موشن. کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے, اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتے ہیں. بنیادی آئیڈیا تو یہی ہے, لیکن لائبنٹس کا اور خیال تھا, اس کا طریقہ اور تھا, اور نیوٹن کا اور تھا, اور ان کے بیچ میں بہت لڑائی بھی تھی, بہت سخت. یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ جو گلاشاؤ اور وائنبرگ کی ہے نا, یا سلام کی, تو اس سے کہیں زیادہ شدید تھی. بٹ یس دیکھیے سائنس کی تو یہی تو خوبصورتی ہے, آپ کے اور اس کے بیچ میں جتنی بھی مخاصمت ہو, لڑائی ہو, لیکن جو سائنسی کام ہے اس کی افادیت سے آپ کو جج کیا جائے گا. میں بتانا چاہوں گا کہ سلام's contribution towards پاکستان کی 2-3 اور examples ہیں which are not frequently reported. Number one is that in the mid-50s, when you had President Eisenhower had a program called Atoms for Peace program, and Salam in those days was a representative of, he had a job in the United Nations. I don't know what exactly it was. But between him and I.H. Usmani, they were responsible for sending a total of 550 Pakistani youngsters for graduate studies in North America, and which is
This is in the mid-50s. This should be recognized. The advent of science in Pakistan came really after that. And some of these people returned to Pakistan, and they were heading many of the. This is number one. Number two is his contribution towards solving the problem of desertification, arid irrigation. You remember in the mid-50s or early 60s also, there was the entire, if you took a train ride from Karachi to Lahore or Islamabad, on both sides you would see white saline, the deserts, it was called the blight of salinity, irrigation. So Salam in 1960 at the Centennial at MIT, your alma mater, the president was Jerome Wiesner. He gave a talk. Abdus Salam was representing Ayub Khan, Pakistan government. And at that point, this Jerome Wiesner said that science and technology is for the benefit of all mankind. So Salam, who was I think in his mid-30s or so, young, he went up to Jerome Wiesner and says, we have this problem in Pakistan. Can you help us with this? So what happened after that, it was a 2-year or several years relationship, which started with Harvard University. And I was present in those, I remember, where this program was developed for sinking of tube wells, which turned out to be the solution for decreasing the level of salinity. So the problem of the agriculture was actually solved by that that thing. Thirdly, lastly, I want to say, this FAST is found in the university, which was originally called BCCI FAST, and USIS, which is a University of Computers and Emerging Sciences. That is a direct contribution of Salam. I can go into details, but just as Akhlaq Hussain gave the land, 71 canal land, Agha Hassan Abdi gave $25 million, and some of us in Minnesota actually drafted the program, which later on became FAST. Okay, thank you. That's useful to know. And so we are done with today's program. Aap sab logon ka bahut shukriya. Qaisar, if you're there, thank you very much for being there. Thanks very much. Thank you. एक मिनट, Qaisar, just 1 second. There are online questions. अगर Qaisar के लिए है कोई तो बता दीजिए. लेकिन अगर 2 मिनट वो हमारे साथ रहे तो अच्छा ही रहेगा. अच्छा, 2 मिनट आप मजीद रहें, Qaisar. Yeah. Okay. इमरान है, वो कह रहे हैं कि हम मौजू से मुतल्लिक है, why is Glashow saying this after Salam has passed away? And it seems very unfair that he's saying all these allegations at a time when Salam cannot respond. एक तो ये सवाल है. Yeah, I think there's no reason. I think Pervez has mentioned it, and also Mike Duff, that probably Glashow is still upset with Weinberg, and through association that Salam and Weinberg were pretty good friends, that Salam is now being penalized for that, right? So I think we have addressed it. Why he's doing it now, maybe one should ask him. He's still okay. He's only 92. He's still able to be nasty. If you look at that interview, by the way, by Glashow, did you notice that I read it because Pervez sent it to me? I didn't know about it. He also says that Li and Yang stole an idea from him, right? It was an idea of Schwinger and Glashow, he says. Did you notice that? He says, talks about that. That's his personality. And of course, Yang now is more than 100 years old, and so probably cannot respond. He's still alive in China, but he says that they stole it. He uses basically the words steal, but like that they got the idea and then they published it. And the other thing, he also has some nasty words to say about Feynman. He was at Caltech, and if you read that, he says some. So the personality, I don't know if you know Glashow, his personality is a wise man, clever. He tries to be, he's not an easy person to deal with. And so I would say you should ask him, actually write to him, that why is he doing this after, maybe let's say the Nobel Prize was 45 years after, 42 years after the Nobel Prize. One should write to him and ask him. But Qaisar,
the two who got the Nobel Prize for the parity violation, T.D. Lee and C.N. Yang, they are at daggers drawn with each other as well. They haven't talked to each other for 40 years. That is correct. That is correct. They haven't talked to each other. That is correct. Yeah. These personality issues are unsolvable. Yeah. One last comment, चूँकि माइक्रोफोन मेरे हाथ में, मुझे मौका दिया जाए. मुस्लिम उम्मा का पास्ट काफ़ी प्राउड रहा है, जिसको आप गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो आलम थे, जो साइंस और रैशनैलिटी की बात कर रहे थे, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ. आज हम उन्हें बहुत फ़ख्र से ऑन करते हैं, और बैतुल हिकमा को जिस तरह तबाह किया गया, वो हमारे ज़वाल की वजह नहीं है. हमारे ज़वाल की या जो इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन है वो एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इट इज़ ड्यू टू अ सीरीज़ ऑफ कोरिलेटेड मिजरीज़ जो हमने अपने ऊपर ख़ुद वारिद की हैं. हमने रैशनैलिटी का कल्चर कभी पनपने नहीं दिया, फ्री थॉट को हमने कुचला है. साइंटिफिक रीजनिंग ऐसे हालात में परवान नहीं चढ़ सकती. हम कंज्यूमर बन के रह गए हैं. हम साइंस को गले लगाते हैं जहाँ हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथडोलॉजी को हम खैर बात कहते हैं. साइंस को एंटीथीसिस ऑफ फेथ समझा जा रहा है. जो हमें सीधी राह दिखाना चाहे दुनिया में कामयाब होने की, तो हम उसको बुरा मनाते हैं. मोर ओवर जो रही सही कसर थी वो ये थी कि हमने एस्थेटिक्स, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, इन चीज़ों को भी हमने दीवार से लगा दिया. तो एक घुटन ज़दा समाज है, उसमें जो हो रहा है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इस तरह के सेशंस, इस तरह के मुकालमे की ज़रूरत है, खुद एहतसाबी की ज़रूरत है. और हमें आखिरी बात बस ये है कि इट इज़ वाइज टू क्रिएट अ कल्चर वेयर साइंस एंड फेथ को एग्जिस्ट हारमोनियसली, और पोलिटिकल रीजनिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी को हमें मुकदम रखना होगा, नहीं तो हम दुनिया में एक बुरी एग्जाम्पल बन के रह जाएंगे. Well, thank you for ending on such an appropriate note. Thank you, Qaisar, and Mike, if you're still there, if you're still listening on, thank you very much. Of course. Thank you very much. Enjoyed it. Take care. Bye-bye. Bye-bye.